And sitting right next to me is the only knight from Amerishire. Yes, Sir Georges. Sir Georges himself. Olemo Candice. Himself. Yes. Umekuja the real man from the mountains. Hujatumana. Ni wewe tu. Umekuja. Sir Georges mwenyewe kutoka kule Meru. Yes. Na Kajiado. Only knight from Amerishire. Yes. Sir Georges, kuna rafiki yangu anaumia sana. Rafiki yangu anateseka sana. Pole. Na ukiona imefika nikuja hapa kwenye mitabendi kwenye TV ya Planet Gym niweze kumtetea. You can call me an activist today. Activist wa marafiki. Leo nimekubali niwekwe minyororo. Niende nisimame pale parliament kama Omokia Omutata. Hamotata. Niwekwe minyororo. Leo nimekubali kabisa. Ni chapu kwa sababu ya rafiki yangu. Huyu rafiki yangu ako na tatizo kubwa sana. Yaani ameoa mwanamke, si mwanamke sana. Ni mwanamke ndio, lakini tuseme mke. Ameoa mwanamke, amekuwa mke, wamekaa naye miaka 4. Lakini jamaa ananiambia ananyimwa lile tunda kutoka mti wa katikati. Jamaa ananiambia ananiambia amekaa mwezi mzima hajasoma katiba. Amekaa mwezi mzima hajaona hajaona msitu. Amekaa mwezi mzima hajapata maji ya kusaidia wazee. Jamaa anapata matatizo sana. Na hata ukikaa karibu na yeye unaona kweli jamaa ako na mawazo marefu. Na jamaa tukajaribu kumsaidia, tukamwambia fanya hivi bwana. Wewe kuwa mjanja bwana. Kama kitu unaona unanyimwa pale nyumbani, hebu tafuta nini gashungu hapa kule, uone kama atakusaidia. Jamaa anasikilia msimamo kwamba mimi nampenda mama watoto wangu na siwezi kwenda nje, nitasubiri anipatie. Sir Georges, ni wanaume wangapi ambao wanatesekea manyumbani? Hakuna kuteseka. Wanatesekea manyumbani. Sir Georges, iko watu manyumbani wanateseka sana. Hakuna kuteseka. Conjugal rights. Inaitwa conjugal rights, Sir Georges. Conjugal rights. Ni ya kuomba ama ya kuchukua? Tuanzie hapo. Ni yako. Ni yako. Ni yako. Kwa hivyo nichukue. Acha nifiche uso kwanza. Ni yako. Sir Georges, you know, this is real in our homes, you know, in our marriages, in our relationships. Ingawaje, sisi kama Wakristo tunasema hii mambo inafaa kufanyika baada ya ndoa. Lakini katika relationship, ukweli ni kwamba watu wakishakuwa boyfriend na girlfriend, they're doing it. Unaona? So the thing is this. Kunafaa kuwa na utaratibu gani katika shughuli nzima ya ngono pale nyumbani? Is it mimi nikitaka unipe, ama wewe tu ukitaka ndo unipe, ama tujifosi? Nimesikia umwaka ni wakufosi. No, you see, yes. You see, our lives are wired differently. Kuna watu wenye hawataki. So if you fall, ukipatana na mtu kama huyo, tuseme your wife is one who doesn't like it, and you see na aliamua kuolewa, then lazima uvumilie. Kama wewe ni mtu ya kuvumilia. Unasema mtu avumilie nini Sir Georges? Wewe wacha nikwambie. There's a friend of mine. Leo tulikuwa tunaenjoy sana. Tunamwambia, anatuambia yeye ni bikra. Yaani bado hajawahi soma katiba. Bado hajawahi angalia msitu kwa macho. Ni Mount Forest kwa macho. Sasa huyu jamaa tulikuwa tunamwambia anataka sana kuoa. Unajua akona moto sana kuoa. Kwa sababu ni mtu ambaye anaamini na Injili. Na anasema kwamba hawezi soma katiba kama hajaoa. Na tukamuuliza tukamwambia, basi wewe ni kama ambaye unataka tu kuoa ili uweze kulegalize ngono. Iwe ni legalize official. Ndio nakwambia kwamba watu wakiingia katika ndoa, shughuli ni moja. Kwanza zile early ages, shughuli ni moja. Kufurahia. Ndio. Sasa ukianza kusema hapa Sir Georges mbele umati kwamba mtu anafaa kuvumilia. Hiyo ni kweli. Bwana usimrudishe kwa wazazi. There are so many things that happens in life. Na huwa atujui
unaona tuseme for example this friend of yours, yes, wamekuwa married for a long time. Na wanapendana. Ndio. Anapenda bibi yake. Ndio. So pengine kuna shida in the life of the other lady, I mean of the wife. Pengine that lady ako mgonjwa na wajajua, pengine is suffering from a very serious disease. Mwezi mzima. That's why what I'm saying, you see like there is a friend of mine, was a family friend, and the wife, because the guy was very close to me, the wife came complaining to me, baba nani siku hizi amenitenga, afanyi 1 2 3, yes, asomi katiba, yes. And the lady was so furious, na alikuwa nasikia like this guy anamlet down. Ndio. But the guy was suffering from cancer, colon cancer. Oh no. Unaona? So sometimes unaanza hakuwa anajua, both of them hawakuwa anajua, because cancer at the early stages inakufanya unakosa nini amu ya kila kitu. Ndio. But you are not aware. So this lady was so furious with the husband, and maybe hata pengine alienda alitoka nje ya doa pengine, yes, because alikuwa anaona kama huyu mwanaume anamdharau. Yes. So sometimes inawezekana iwe this lady is undergoing some transformation, maybe health wise, maybe mentally, you know. So it's good to angalia when they got married, how was the relationship, how was she behaving, especially in that area. Then anaweza kumake a judgment, ajue huyu tangu ni muoe amekuwa hivi. So nitaendelea na hali yangu ngumu kwa sababu nilimpenda, nikampata, na that is how life has been. Yes. But if it's a change yenye imekuja, then anatakana aanze kumwambia let's go to hospital. Wewe si, you are not you are a real person. Yes. Yeah, so because sometimes lakini sijajua ni jukumu. Mimi naona pengine wakati mwingine ni jukumu wewe kama mwanamke ama wewe kama mwanaume. Yeah. Isipokuwa kesi kama hizo ambazo unasema hawajajua. Lakini kama wewe ni mwanamke na unajua mimi kwa sasa mwanaume wangu siwezi kumtimizia mambo haya kwa sababu ya hili na lile, mbona usimwambie? Umtese mtu ateseke, jamani mtu unajua mwanaume asipopata uridhisho wa moyo, uridhisho wa mwili, mwanaume hawezi kufocus vizuri. Kwanza kama tayari ashasoma katiba. Kama wewe ni bikra, kama vile ambavyo Mike Tyson alikuwa. Mike Tyson alikuwa anasema yeye alipokuwa bikra, alikuwa akupiga ngumi moja, nilimbuko kijiweni. Akipiga ngumi moja, unaanguka chini, limbuko kijiweni. Lakini alipoanza kazi hii, akakuwa weak, unaona? Akaregea. Ndio, watu wanasemaga ukishaonja hiyo matunda matamu, utakuwa ni mtu ambaye ni ngumu tena kuweza kukabili leo matunda. Mbona yule mwanamke ama wewe kama unajua una shida, mbona usimwambie? Ndio nasema sometimes huwa watu hawajajua. You know, it takes too long for us hata kufanya medical checkups. We normally don't do that. Most of us don't do that. And unakuwa uko mgonjwa lakini ujui. So because what makes this person, mmekuwa mkienjoy yourselves, then all of a sudden amechange. Unaona? Yeah. So I think wala pia kakuwa pengine ana extramarital affairs. It's also possible. Yeah. And also sometimes inaweza kuwa hata mental problem. Inaweza kuwa pia wewe umemkasirisha. Ndio. Ile ulikuwa unaoga siku hizi uogi, unakuja kwa kitanda una sweat. Ndio. Unanuka sweat. Ndio. So anakosa ile nini. Ama umemkosea one time. Some ladies who kuwakosea they have no nini. Yes. Hawakuangi na hiyo urge anymore. Yes. So inawezekana iwe you need to sit down, utafute, uchukue mchumba wako ama bibi yako, mkae chini umuulize makosa ni nini nimefanya, where have I gone wrong. Kwenda because kwa nini unanitesa? Kwa nini unanijiba? Fatima, kwa nini unanitesa mimi? Wana wananipitishia haya yote. Mbona unanitesa? Sajojes, ni sawa, umejaribu kuwatetea, umejaribu kutetea situation. Basi wacha nikuulize kwa sababu kuna changamoto nyingine. Leo tuko ndani ya swala mzima ya kitu inaitwa conjugal rights. Conjugal rights. Yes. Yes. Hiyo iko katikati. Ni mara ngapi kwa wiki inafaa watu wafurahie
Watu how many times? Malaki kuna watu ambao wanasema you have to have a timetable. Yesu aliulizwa wakati mmoja. Yesu akaulizwa unatakana usamee mtu mara ngapi kwa wiki? Akasema 7 times 70. Kwa hivyo unaona inafaa wewe George, lakini ni sana bwana. Kwani hiyo ndo kazi pekee? Hiyo ndo kazi pekee. You see what? Yes. It depends with what you people are going through. Sometimes inaweza kuwa kitu pekee. Sometimes inaweza kuwa hakuna. So it depends with the individuals. Kwa hivyo uwezi iweka into how many times, useme 3 times a day. Kwani ni kafeno? Sisi hapana, sajua sisi kitu mimi nauliza timetable angalau ujue kama ni Monday, Wednesday na Saturday. You imagining hautakuwa umekuja katikati show on Monday. So usipokuja katikati show biako pengine atakuwa ameenda kikundi ya wamama. Kwa hivyo uenda msipatane. So mkeka timetable ukisema home tunakula ugali leo na chapati. Sana mtakula ugali na chapati. Wakati mko na housemaid, unaona mkiwa na maid pale nyumbani mnaweza weka program ya chakula. Na kuna kitu kingine unaweza kuwa unaweza kuwa unajua unaenda meeting with some guys. Yes. Sasa mnaamua mkule chakula together, unakuta jamaa amekataa kukula. Anasema sasa nitaenda kuambia mama Fatima aje. Tamwambia aje. Yes. So sometimes your program protocol mingi huwa inaumiza familia, because kama ukienda na other boys huwezi kula sapa hata kama ni kuku na unaenda kukula terere kwako. Unaona I make sense. Sometimes msiwe so na protocol mingi sana ya kwamba ikuwe filanga free. Filanga free man. Unakuwa you do things vile zinakuja. Yes. Kuchukua na mmejifunga mpaka mmekuwa. Unajua ukishaweka sheria inakufunga. Ndio. Sheria ni kitu, ni msumeno mbaya sana. Lakini Sir Georges, swala nzima ili bado kuna pale nataka nikurudishe pale nyuma. Naona ni kama umekwepa. Ambapo tunasema ni wakati unaingia katika ndoa. Yes. Na hata Biblia inasema, Biblia husema usijabe. Biblia husema eti ni right ya mtu aliye kwenye ndoa asomeshwe katiba. It's actually a right. It's a right. Na basi kama mtu anakunyima na si mgonjwa, maana unajua umesema akikunyima mgonjwa, pengine ana pressure, pengine, lakini kuna watu ambaye umeingia naye kwa ndoa amefika tu pengine kwa maisha etajisikii kila siku asijisikie. The other day I was talking to another girl. I was talking to another lady. We used to work together one time, and she had a very good body. The other day nimkuta alikuwa amejiweka tu hivi, unaona? Yes. So nilikuwa namuuliza, when you got married, because I attended the wedding, when you're getting married, you looked beautiful girl. You looked well kept. Yes. Na umejiweka. I went straight to the point. Unakaa umejiweka hata nywele hujachana, unakaa. Nikamuuliza, don't you think your husband saa nyingine anaangalianga wewe anaona sio kile kitu nilipenda? Because kuna vile ulikuwa unakaa. Sasa vile umeolewa uko na watoto unajiweka mchafu. Why do you do that? Get. So sometimes unaweza kuwa una complain na wewe ndio umejiweka nini vibaya. We are not keeping yours, because kuna ile kitu nilipenda wakati nilikuja kuoa wewe. Kuna ile vile ulikuwa unakaa. I want you to maintain that status. Kwa hivyo unataka kusema wakati mwingine unaweza kupata mtu ajisikii na wewe kwa sababu vile umekaa. Umejiweka. Ndio nakwambia wewe ukienda shambani unakuja na matope unaingia kwa kitanda. Ukienda kukamua ng'ombe unakuja unanuka mafuta ya kukamua ng'ombe. I mean, lazima ujiweke vizuri. Hiyo ndio kienyeji. Unachoma. So it's actually your right. Na kama mtu anakunyima chakula utakufa. Ukikosa chakula si unakufa? Ndio. Utakufa. So wewe sasa ni pengine uanze kujipikia. Na nipulize Sir Georges, iko anchored katika sheria ya Kenya
kwamba mke wako akikunyima mambo kwa muda fulani, unaweza kwenda ukamshtaki kwenye polisi ukasema huyu ndiye mtu ambaye anataka kunisababisha mimi nikakuwa kiruka njia. Huyu anataka nikuwe kiruka njia sasa. Can you do that? And now, law? You know, friendship, I think, you can go to court now, seek for divorce based on that. Yes. Ameninyima my rights. Ameninyima. Because what is the business between a man and a woman? A man and a husband and a wife? The business in hiyo peke yake. Procreation, multiplication. Nando kweli. That is the only business. So if it's not there, then there is no relationship, there is no family. Tumekuwa ni kama madada. Run away, Tumekuwa kama madada mandugu tu. Hata si kama dada, because dada you are related with blood. Hapa hakuna relationship. So take off. Wachana naye. Achana na hiyo nini. Because there is no fellowship, there is no love, there is no. Because what bring you together in a family is love. Yes. Yeah. Na kama upatii mzee mali yake na maisha umpendi. Maana kama mtesa sana. Kama umpatii ni kumaanisha si hayuko kwa maisha yako. Actually kuna mwingine mali. Ukiona umenyimwa chakula kwa boma, umeambiwa wewe hauna haki ya kukula chakula pale, then you need to pack and go. Pondoke kabisa. And go. Yes. You need to a red flag. You don't belong. Utajipata katika moto. Utajipata katikati. Sasa George, kwa sababu unajua kuna watu wengi sana who like I told you pale mbele wana suffer. Unajua? Chini ya maji. Yes. Anaongei. Mtu anaongea. Nikuulize, kama mke wako hakutimizi mahitaji yako kama mume wake. Je, ukienda nje kuna lawama pale? Umekaa miezi mitatu, ukimguza anakuambia usimguze. Ukienda hicho kuna lawama. Ndio nimesema before uende nje kuna miezi mitatu Sir Georges. Nje ni nje. Kuna mvua. Nje kuna mbwa mwitu. Nje kuna nyoka. Huko nje kuna magonjwa ya kila aina. Ndio. Na kuna shetani kule nje. Ndio. Shetani mwenyewe. So usiende nje. Jaribu kuketi chini na mke wako. Mjadiliane. Umuulize kwa nini. Pengine makosa ni wewe. Ndio. Muulize kwa nini. Kwa nini Fatima unaenda hivi? Ndio. Sasa yeye ataweza kukuambia. Akikuambia usinisumbue, then uko na right sasa unaweza mwambia sasa natafuta mwingine. Akusaidie. Because huwezi kaa bila chakula. Ukikaa bila chakula utakufa. Njaa itazidi. Sio njaa itazidi, utakonda, utakufa. Sir Georges, ndugu zetu ambao wameshikwa, mtu amefungwa miaka mitatu. Yule ndugu, yule dada ako sawa, yule ndugu akisaidiwa. Ni sawa kwamba ndugu amefungwa, ako gerezani. Ni sawa yule dada yule ndugu akisaidiwa na wenzake huko nje. Miaka miwili, miaka mitatu, wewe unajua umefungwa. Tena utazidi kumshikilia mke wako ukasema kwamba mke wangu asisomeshane katiba, mke wangu asioneshane msitu. Na wewe uko kule ndani. Nadhani kama mko married, faithfulness is very important. Faithfulness. Faithfulness. Ndio. So kama akifungwa useme hii ni criminal, you can divorce him, isn't it? Yes. But if ukishikilia ni bwana yako, then be faithful, wait for him. 2 years si muda mrefu. Watu wamekuwa wagonjwa, wamepata accident, wamekuwa in coma for 2-3 years. Na wanafufuka, wanakuja hai na wanaendelea na relationship. So kufungwa 2 years ni kitu kidogo, kama hata 5 years, even 10 years. So it's you to decide what you want. Kama wewe unajua yule ni bwana yako, ukimuita criminal, then criminal, you don't marry a criminal. Una divorce him. Japo
japo ingekuwa ni wewe Sir Georges, japo ingekuwa ni wewe Sir Georges, umefungwa miaka 3 na mke wako yuko pale nje, na wewe kama mwanaume unajua kwamba mke wako ana mahitaji ya kike, na ukimwangalia unajua kwamba huyu mama kwa kweli kwa sasa anaumia, utamruhusu? Na je, ukitoka utamrudia, utamsamehe? Nitakuwa namwambia akuje wiki. These days wafungwa wako na days zao za kuita mabibi zao na kuja kutembelea hao. Mpuko kijweli. So these days you cannot complain ati nimefungwa. Ndio. Sina wakati na bibi yangu. Anatakana kuna siku zenyu, kwa hivyo yeye ukiona hajakuja ujue hauko. Unajua kuna mambo yanaendelea. Mafikra yake. So yeye ameamua wewe ni criminal. Siku ya sheria ni siku ya sheria. Ni siku ya kipimo. Yes. Kwenye kipimo. Yes. Ubano wa kipimo. Sio kila siku. Cheza kama Simba. Yule mtu bado, yule mama bado ana yale mahitaji sidani ukiwa pale ndani unaweza kuyakimu. Nafikiri kwa sababu unajua sometimes I tend to think that in marriage na maneno ya conjugal rights, a man is easily satisfied than a woman. That's what I think. Yani mwanamume ni rahisi atakutosheka kuliko mwanamke. Mwanamke ni mbebaji wa sabuni. Vile iko. Na unajua sabuni haishi. Vile iko ni kulingana na mwenye kucheza ile mpira. Kama wewe ni defender, ndio unacheza unafanya long kicks. Ndio. Una kick mpira mpaka kule, lakini kama wewe ni striker, wewe you have to be precise. Yes. Precision matters. Wewe vile utaamua. Kwa hivyo Sir Georges, ile kitu natoka kutoka conversation yetu is that faithfulness matters and understanding. We need to understand each other, not just jump to conclusion. Yes. Because I think maybe most of the time, kama urafiki yangu, I think situation yake, because he's really complaining and it's really bothering him. Tell him to go back. I'm not understanding why this is happening to me. Now, wacha nikuulize, kama uliingiza huyu madam box, ukamuongelesha, ukamuingiza box, akakubali kuoa wewe, why is it so hard to talk to that lady? Umuulize what is our problem. Sasa ukiona yeye ni kama amekutoka, amekutoka nini, yeye umemtoka kwa akili yake, ujue sasa you need to think either you remarry or uvumilie, ukae na hali zako, ukubali hali zako. Na Sir Georges, unajua umenipatia mpango mzima wa one man one woman. What about one man three women? Mpangilio unakaje? Let's say ukiangalia tu, najua uje experience hiyo, lakini imagine mtu ambaye ana familia kama 4, wanawake kadhaa, mabibi kadhaa, ana mabibi kama 3. How does it go? Wewe ukiangalia mtizamo wako unaona timetable inakaaje? Timetable inakaa mzuri. Inakaa mzuri kwa sababu kila siku na nyumba moja, ile siku nyingine nyumba nyingine. You see, huyo kwanza hawezi pata stress. Kwa sababu akiletewa stress na mama Fatima, anaenda kwa kwa Amina. Akienda toka akiletewa stress na Amina, anarudi kwa Fatima ama anaenda kwa Shiro. Shiro ako pale. So I mean, these are decisions. But do you even think, Sir Georges, polygamy, do you think it is ni kitu ambayo iko na faithfulness? Can one man satisfy 4 women? Is it possible? Ama ni uongo tu mchezo? But what do you mean by satisfaction? Because I think mahitaji yao ya kike. Why not? Why not? Mimi nikiangalia situation, naona ni kama pale katika ile polygamy setup, lazima watu wanachezana sana. Watu wanakwenda nje. Manake leo hujalala kwa huyo mwanamke, umelala kwa yule mwingine. Na kuna mwingine 3. Kwa hivyo huyo wa kwanza leo ni baridi. Na pengine kuna yule unampenda, utakaa kwake siku kama 3.
hiyo swali itakuwa ngumu kwangu. Tutafute mtu mwenye ako na mabibi wawili, tumweke katikati, ama bibi mwenye ako na ameolewa kwa na mabibi wawili wameolewa na bwana moja. Yes. Tuwaulize maswali because hiyo ni swali ngumu kwangu. Ni swali nyeti. Ni swali nyeti kabisa. Yes, kama uko pale and you're enjoying a polygamous marriage, we invite you to Katikati show so that we can get to understand, because Aseltezi, Mr. Rie, I don't see the way it is sustainable. Ikai sustainable. Kipesa inaweza kuwa sustainable. Lakini kuangalia mahitaji ya mapenzi, I don't think it's sustainable. Not even nimekuambia inategemea mwenye kucheza. You see, wewe unaweza kuwa ni striker. Yes. Mwingine ni midfielder, mwingine ni defender. Ndio. Defender anafanyanga long balls, anapiga mpira ndio iende kwa ile goal nyingine. Yes. So depends, because wewe what you think is impossible inaweza kuwa possible to others, and that's why they are able to maintain their marriages. Yes. Pengine alioa mmoja akaona huyo mmoja anampeleka mbio, akamwambia oa mwingine. Pengine ni by agreement. Yes. Akamuoa wa pili akamwambia wao watatu. You never know. Yes. Kuna watu wenye pia they are never satisfiable with sex. Yes. And St. George's wachana tana sex peke yake. Hata hali ya kimapenzi, you know, love. Is polygamy sustainable when it comes to love? Unaweza kumpenda huyu, ukampenda huyu mwanamke, ukampenda huyu mwanamke, ukampenda mwanamke, ukampenda. But we see quite a number of people so many people in Kenya are polygamy, so it means it's sustainable because they are able to sustain it. Ipo watu wanaua, ipo wezi, lakini si sustainable. Yani si kitu ambaye kinastahili kufanyika. Kwa hivyo ndio kuna watu ambao kwenye hizi ndoa, but ni za kweli. Swali yangu, kweli polygamy ni kweli? Mimi naangalia mtizamo ni one man one woman, wale wengine usiwaoe. Wacha wawe mpango wa kando. Side chick, na ukubali wale ma side chick. Unajua ma side chick. No, I don't think that's the right thing to do. And that's why we are having so many single mothers in this country. I think the best is, if you feel you need another woman, marry. But she'll still be a single mother. Marry, no. Because you're not there. What do you mean you are not there? Georges, uleo umelala, uko na nyumba South Sea, uko na nyumba Feather, uko na nyumba Pipeline. You could also be having them in the same compound. Why not? God. Why not? Sasa yao si vichemi ya vita. No, I grew up in a polygamous family. My father and two wives, and we used to live in the same villages where I come from. There are people with 3 wives and they live in the same compound. Ni lazima uwe simba bwana. Ukiamua kuwa mwanaume wa wake wengi, lazima uwe simba. Ukisema watu wanapiga salute, hala? Georges, hiyo yako ni ya karne zile. Sio karne zile. Karne hizi ni tofauti sana. Kuna wanawake pia. Let me tell you. Wanawake wa kitambo walikuwa watiifu. Let me tell you. Walikuwa wenye called me a lady and she went to buy me a cup of tea. Yes. And she told me, I want you to marry me. These are facts. I want you to marry me. I told her, you are a young girl. I am an old man. I am married. So she told me, I have decided in my life that I'm not going to be married as a first wife. I want somebody with experience. Somebody with real experience. So we argued, we talked, we could not agree. And she told me, one day she told me, you know what? When I wanted this job that I'm doing right now, yes, I had the CEO was coming to this branch, and I came and stood at the door and told him, I refused him to get into the bank. I said, you cannot get into this bank until you give me a job. And I was given a job. So she told me, whatever I want in my life, I always get. And I have decided you are the one to marry me. Yeah? Suskize, I have decided you are the one to marry me, and you are going to marry me. Like it or leave, take it or leave it. So you know what? I got some fear. I got a lady for the first time akaniweka baridi. Ndio.
So I had to talk to the manager, nikamwambia, hey, say this branch, Yes. or this lady, quietly you transfer her to another place. And I told the manager what in transfer. So she was transferred. And one day I came to Nairobi. It was not in Nairobi, it was outside this Nairobi. So I went to the bank one day, and you take the numbers, isn't Yes, it? You go to the bank, you're given a number. Yes. So I was directed to a teller where she was serving. Yeah, Believe you me, yes. When I went there, she told me, now you made me be transferred. You did good because you never reported me to be served. You can see her. In fact, she was pregnant. So, oh, desire, they are all. Oh my God. St. George's, that is a really, really, really good story. I'm still yet to be convinced that one man can satisfy. 2 is okay. Lakini more than 2, I don't think it's possible. Honestly, I don't think it's possible. Mostly, if they are your wives, legally your wives. That's why Kama ni mpango wa kando. So you think for your wife, when you're obligated to be there and you're supposed by law to take. But there are 7 days in a week. There are 7 days in a week. To do that thing. There are 24 days in an hour. I mean in a day. Yes. So you can plan your time. Yes. Wewe unaoga siku moja? Yeah. Unaoga mara ngapi kwa siku? Kuoga. Kuoga mara moja kwa siku, sio? Mara 2, asubuhi na jioni. Ni sawa. Hata hiyo sasa unaona yako ni zaidi. Tena kesho unaoga. Tena kesho kuto unaoga. Yes. Hivyo ndivyo ndoa na katiba zinapelekana. Ni kitu ya kila siku. Sasa huwezi kusema leo utende ukae kwa huyo mke siku 4, uende kwa ule mwingine siku 4, utapata kwamba mzunguko wako hata chama merry go round. Mtu ukula Monday alafu anakuja mwezi mwingine ndio akula. Unajua nini? Wewe chama yako mimi huwa nalisha sikiza tezi. Mimi nalisha mbwa. Mimi kazisha mbwa. Ile inaitangwa kulisha mbwa za kuuza. Ndio. Now mbwa wewe unaitrain. Inaitangwa conditioning. Yes. Unaweza amua mbwa yako itakuwa inakula once every 2 days. Na itasikia njaa. Itakuwa inakula once every 2 days. Ndio. Kwa hivyo bibi yako ni sehemu yako ya mwili. So unaweza mtrain ya kwamba this is your days na itakuwa hivyo. Atakubali itakuwa hata ana tamaa. Yes. Siku hizo zingine. Yes. Hii si ati ni chakula ile ya nini ya mdomo. Na hali ya nani ikitangazwa? Hali ya dharura. State of emergency. Ikitangazwa unachukua ambulance. Utakuwa wapi? Unachukua ambulance. Utakuwa wapi? Ladies and gentlemen, I think this discussion I think what we need to do is to get someone who is anafanya a polygamous marriage. Yes. And we can also get an expert. Don't know you're also an expert. Unajua hayo mambo sana. So that we can get to understand, kwa sababu St. George's watu wanaumia huko nje. Wazee wanaumia huko nje. Wamama pia vile vile wanaumia huko nje, kwa sababu unapata kuna wazee wengine they're spending too much time ndani ya bar. Na wakati mwingine pia unapata wazee vile vile wazee wengine wana spend tu, kwanza sasa kuna AFCON. Wanaona mpira sana. Akifika nyumbani anangorota. Na mama analeta shida. So I think this we need to come again and have our panelists, and discuss hii maneno kwa upana. Yes. Yes. Ladies and gentlemen, thank you for watching KATIKATI show, and as we have promised you, we're going to indulge more in this. My name is Eltezi, Mr. VABB. Na mimi yangu ni George Sa.